nikafika kwa shamba. Nikaona imevunwa. Yote. Vile nikitoka kwa shamba, kumbe mamake alikuwa kwa shamba. Tumenunua shamba tu karibu na nyumbani. Akaniona, akanisalimia. Nikamsalimika. Nikamwambia nimekuja kuangalia chakula yangu naona imevunwa na sijui imepelekwa wapi. Kusema tu hivyo, brother yake alitokea na fimbo. Akaanza kunipiga, alikuwa mlevi. Akaanza kunipiga. Nikaanza kukimbia nikienda nikipiga nduru. Juu sasa hata siwezi enda pahali, siwezi kalia pikipiki, niligongwa huko nyuma. Viatu hata siwezi vaa, kindole yangu imenini kucha. Nataka nikipona, nafaa kuendea P3. We're here in Tharaka Nithi County. Tumekuwa kwa safari ndefu sana, but we've come to find one Faith. She has a sad story. The person she trusted the most ndio amembetray the most. So tuko hapa tuelezee exactly what happened ndio ika lead to the situation where she is right now and what kind of help she needs. So karibu sana to the show. Asante. My name is Faith Kaini Mitambo from Tharaka Nithi County, Konde 1. I'm the second last in the family of 8. Yeah. How was life growing up? Life was hard. We lost our father. I don't even remember him on early age. Then when I was in college, in 2017, I lost my mom. So by 2018, when I was supposed to complete my college, I was getting help from relatives. That's how I survived to get a job. Yeah. So a main reason to come here is because of an incident that happened recently. So take us back to where you met this person. What happened? Did you live together? Do you have children? Yes, I met my ex-husband back in 2018. Where, yes, I thought we had love, but he confirmed to me it was not love. We have been living together. I've been supporting everything in the family because I was the one who was earning. He was not employed. He's a teacher. Yes, we have one kid, a baby boy, born back 2020. Yeah. So what happened? Did you move in together? Did you come to see your people? What is it about him that attracted you to him? Yes, he once came to our place and introduced himself like the man who wants to marry me. We have not been married like by any certificates. Just but we have been, it's a traditional wedding. But we have been staying together. His mom knows me very well. I've been there. I have a home there. But for now, we have parted. Yeah. At that point when you were, getting to know each other, are there any red flags you saw in the onset of the relationship that maybe showed you this is something dangerous to get involved in? Or? Yes, it has not been a good ride. We have been having quarrels, fights every now and then, but usually it's a on and off relationship. Yeah. Could you maybe mention some of those red flags that made you question your decision to move in with him? Yes, I remember there is a time he told me, but we were in an argument, and he told me that I was using my money to get him. Yes. And another time he said that my son is not his son. Yeah. So I don't know, but I've been off in relationship. Yeah. Okay. So over the period of off and on, what made you go back each time you broke off? You usually come with apologizing like a good person. Then I find myself back to him. I never wanted my son to live without a father. I wanted him to have that fatherly love. But he has lost it. Yeah.
Does he know the kind of man his dad is? He's still young, 2 years. He can't understand anything. Yeah. And when you're saying there are challenges, is there maybe violence involved? Yes. Tell us about it. He is usually come drunk and he start fights now and then, especially whenever he is drunk. There must be a fight. Yeah. Have you reported this incident to the police? Yeah, once I have ever reported to Gondi police station, but later we came and talked as a family and they dropped the case. You dropped the case? Yeah. Yeah. How are his family members treating you? Family members? Like your in-laws? Yeah, he has a mother. The mother is... we have never had any quarrel with the mother. Yeah, actually, we don't stay there for long. I've been working here, so we don't usually meet at home that often. Yeah. Yeah. And the brothers wake wanakutreat aje? Sijaiona, hatujai kosana na wao. Hata sister zake huwa tunaongea na wao. Na sijai kosana na mtu yake, lakini yeye huwa tunakosana, tunarudiana hivyo. Na mnakosania nini haswa? Ni pesa? Ni pombe? Wanawake? Anakuja akiwa amelewa. No, sijai mpata na wanawake hata kama ako nao, lakini issue ni pombe na kunipiga. Akilewa anakuwa violent, anaanza kufight. So hii incident yenye alikwambia that hakuwa hata interested na wewe, ni ilifanyika hiyo siku na ulikuja kujua aje that you don't mean anything to him? So to take like step by step. So last December, just December, I was on my leave. Then we were at home. He came home drunk and started the issue chorus. I now had known how he works. So nilikuwa nikisikia anapiga kelele, mimi nanyamaza na lala. Then akakuja akaniambia nimpe pesa ya kununua dawa ya kunyunyuzia shamba. So nikamwambia mimi for now sina pesa. Tukalala. Then in the next morning akaniita asubuhi akaniambia, Faith, nimeona utaki kuwa, as in you don't want to cooperate. So pack your things and go. Na akapanda juu kwa mabati, akatoa sola, akatoa vitu za nyumba zenye juu mimi ndio huwa nimenunua karibu kila kitu kwa nyumba. Akazitoa, akanipakia nje. Then vile alifanya hivyo nikamwambia ni sawa, acha nitafute pikipiki nibebe vitu zangu niende. Vile nilienda hiyo siku, I was not prepared. I thought it was a joke. Lakini vile niliona hivyo amefanya nikaona hii imekuwa serious. So nikaenda nikatafuta pikipiki na sikuwa na pesa na ni mbali na singebeba hizo vitu zote na pikipiki. Nikaenda hiyo siku nikashinda tu nimezurura huko town. Jioni nikakuja nikaongea na mama yake. Nikamwambia tu nisaidie pale ya kulala. Nitaenda kesho. So nikaenda nikalala kwa mama yake. Usiku juu tulikuwa tunaongea na mama yake huko ndani, ndio tulisikia kitu saa 8. Ndio walifika na brother yake. Mimi nikalala tu, asubuhi vile ilifika nikawaambia brother yake nikarisha nitoe vitu zangu juu sikutaka kupigwa. Ndio hivyo wakanitolea vitu, wakanipakia hapo nje. Hata yeye mwenyewe alikuwa ananisaidia kufunga mattress. Nikatafuta pikipiki. Nikatafuta nyumba hapo market ya kwao, nikaeka vitu zangu. Ndio hivyo nikaanza kutafuta mtu wa gari. Ndio akuja anibebe vitu. Nikabeba vitu zangu nikakuja. Hivyo ndio tuliachana. Kutoka hiyo siku. So December tulikuwa tumepanda huko nyumbani as one. So vile nilikuja huku mimi nikaenda nikaongea na sister yangu mkubwa, whom I use like my mom. Nikamwelezea hiyo story, akampigia simu. So vile alimpigia, sister yangu alimwambia yeye hataki mambo yangu, tumeachana. Nikamwambia sister yangu amuulize na vile tumepanda pamoja mimi nitapata aje share food. Akasema nikifika huko watafute pesa ya kunipeleka hosi na yeye wamweke kwa police station. Hivyo ndiye aliambia sister. Ni kama threat. Yeah, it's a threat, although my sister didn't say anything, but he told her like that.
So vile nikakaa deck, siku ingine sasa ndio nilikuja kumcontact. Nikamuuliza umeharvest vyakula na ushughuliki kitu? Akaniambia hakuna kitu ulitoa kwa hiyo shamba. Nikamwambia it's okay. So hapo ndio tulikuja kuchat, kwa hiyo akaanza kuniambia vile mimi hakuwa ananipenda. He was just using me to get a job. As in alikuwa amejishikilia tu apate kazi then ndiye aniache. Because he has been a BOM teacher for over, he has just gotten a government job last maybe October, November. Yeah. So when nikiwa huku nika investigate, nikajua sahi vyakula vimeanza kuvunwa. So nikaamua kuenda kuangalia fundi yangu. Vile I went there through the chief area. Nikaenda kwa chief, nikamuelezea story yote. Akaniambia hakuna mtu ako na right ya kukuuliza kama uko kwa shamba yako. Nikamwambia kama kuna ile kitu anaweza niandikia at least niende nayo. Akasema yeye hana right ya kuambia mtu aache kuvuna chakula na si shamba yake. Akaniambia just go and stop them. So mimi nikaenda. Vile nilienda kwa shamba, nikafika kwa shamba, nikaona imevunwa yote. Vile nikitoka kwa shamba, kumbe mama yake alikuwa kwa shamba. Tumenunua shamba tu karibu na nyumbani. Akaniona, akanisalimia. Nikamsalimika. Nikamwambia nimekuja kuangalia chakula yangu naona imevunwa na sijui imepelekwa wapi. Kusema tu hivyo, brother yake alitokea na fimbo. Akaanza kunipiga, alikuwa mlevi. Akaanza kunipiga. Nikaanza kukimbia nikienda nikipiga nduru. Take your time. Tuko tissue. Take your time, alafu ukiwa ready tutaendelea. Pole sana. So nilianza kukimbia juu kwao si mbali na market. Hapo Barini market. Ndio watu walikuja, nikapiga nduru sana. Nikipiga nduru na yeye anaendelea kunichapa. Amenichapa huku kwa mgongo huku. Mpaka hata sasa hivi bado sijapona. Alikuwa akimpiga mimi nakimbia tu nikipiga nduru. Ndio watu wakakuja. Mungu alinibariki, watu walikuja wakamshika. So when alikuwa ananichapa huko kwa mgongo, nilijaribu kuchukua video. So vile nilijaribu kumchukua, akarealize, akaniambia, "Oh, unanichukua video." Akaanza kupiga simu yangu. Akanichapa hata huko kwa vidole juu nimeshikilia simu nimekataa nayo kabisa. Vile watu walikuja akaanza kuambia kuna kitu niko nayo kwa bag. Mimi nikawaambia ni simu anataka kuchukua, juu amerealize nachukua video. So vile watu walimshika, alafu kuna mtu mwingine alikuwa hapo, pikipiki ziko hapo. Nikachukua tu pikipiki na haraka, nikamwambia nipeleke kwa polisi. Nikaenda Tonyai Police Station, nika make a report. And later I was sent to Tonyai Health Center. Nikaenda for treatment. Nikaenda nikatreatiwa. And then ndio nikakuja. I've been here nursing my health here. And then I've been receiving calls from unknown people. And somebody saying it's a CID. He's been calling me and asking about my story. And then ananiuliza, so ulikuwa unaenda nini kwa shamba? Nikamwambia, lastly I told him that hiyo report yote iko kwa polisi. Just go there. And inquire. So ndio akastop kunicall. Yeah, and now right now I feel my life is threatened
because I don't know the people who are calling me. I don't know if they are real CIDs. I don't know what CID is looking over me. Yes. Who is your child right now? Mtoto wako wapi? Mtoto sasa unajua vile maisha imekuwa ngumu. Mimi niko na loan, nilikuwa nimechukua kununua hiyo shamba na nakatwa loan, napata pesa kidogo na babake anisupport. Sasa maisha imekuwa ngumu kuandika msichana wa kazi. Sasa nimempeleka kuandikia. Yeah, huko ndiako. Yeah. Wow, uko na documents za kuonyesha that hii shamba ni yako na uliacquire aje shamba? Ulikuwa na other than loan kuna kitu kingine ulifanya ndio make hizo payments? The only thing I can maybe you know those transactions I think they can be traced because nimekuwa nikimtumia pesa, alikuwa ananitumia juu hakuwa anataka nilipe pesa kwa huyo mtu direct. Alikuwa ananiambia niweke kwa simu yangu then anamtumia. Anasema anapigia huyo mtu hata anamwambia vile pesa yake iko kwa locked account. Lakini na mimi tu namwangalia tu na ignore tu. Naona ni life. So amekuwa akinitumia hivyo. Nimemtumia pesa anatumia huyo mtu. Kuna zingine pia nimemtumia as in like tukienda kumalizia kulipa hiyo shamba juu tu kuilipa at once. Yeah. Na saizi title deed ilitoka na majina ngapi? So title deed ilitoka na jina yangu na pia na jina yake. Yeah, kuonyesha suggest your story. Ni yeye aliniambia so bandara ekwe yeye peke yake juu ni yeye mwenye familia at the head of the family. So akaonyesha ni kama akona as in he is caring to him. That's why he suggested that my name also be there. Yeah. So saizi iko na majina mbili. Iko na majina mbili. Yeah. Jina yangu na yake. Yeah. So saizi having gone through all this, na unasema life yako iko in danger. Yeah. Your reason for telling this story is so that you can get help. Yeah. What kind of help would you like to get? I would like that through our leaders, my leaders, like CS Interior as Kithure Kindiki, and my governor, Muthomi Njuki, to intervene that they may help me get justice, especially on how they assaulted me. His brother just assaulted me for nothing. And also, I would like to get a lawyer. There are those lawyers who help women who are being mistreated and they want to take what belongs to me. Because for now, I can't support a lawyer by myself. I need a lawyer, especially if Florence Kayuyu can help me. She's a commissioner who deals with human rights. Yeah. I would like she help me so that she can support me with my case, because I want to get my piece of land back and to fight justice for his brother assaulting me. Yes. Everything will be okay. Nimepata story ya madam anaitwa Faith Kaini. Yes. Anasema ulikuwa bwana yake. Yeah. But sasa mlinunua shamba pamoja, but sasa haizi access. Yeah. So we just want to know what's going on and why can't she access the shamba? Yes, what? Mbona haizi access your shamba and what's going on? Okay, you know, I think the mistake she's making is that she's not talking the truth. So what is your truth? Because actually, I saw there's a day you just posted about me without even consent as what is happening. But today I think you have done something good to ask me.
So actually she accosted about the rad. Please note I'm recording this call. Yes. I'm recording the call. Yeah, we she accosted. Okay, so Yeah, so even I'm wondering why she's putting me into the media instead of, if she sees that she cannot access the rad, she's supposed to go to court so that we can case. I have evidences to the money what they contributed. She has evidences to amount of money she contributed. Is it so going to the media? Does it mean that she will get the rad? I think her issue is that when she tried to go back to the land, your brother apparently accosted her. So if she sees that she's being attacked, when does she go to the media? Go to court? So I think even I have no business to the media actually. Let her go to court. I already, even this case is, I have already reported to the court, and soon actually the actions will be taken. So going to the media does not mean that she can win anything, because this is something that we wrote in front of advocate. And we actually, the money she contributed and the money contributed is already written somewhere. So going to the media does not mean that she's winning anything, because actually alibeba kila kitu kwangu, and now she thinks she can also take the rad. Yeah, through lies and going to the media. Which I cannot allow actually on her. So you cannot allow her to access the shamba? Not to access the shamba, get me well. I cannot allow her to take the shamba because they contributed some money. She also contributed some money. We cost shared. That is the reason why my name is appearing there and her name is appearing. Yes. Yeah. If you saw it, tell her to go to court. Go to the media does not ataruka kwa media. Ataenda kwa citizen and everywhere, but now I'm following the law and she's following the wrong way. Already this case I've already reported to the court. CID is following some follow-ups. Yeah. Okay. Kuna message pia niliona ukisema kwamba ulikuwa unajishikilia kwake tu ndio upate. No. Stop asking me about the messages. You are talking about the rad. Stop asking me about the messages. Let her go to court. And among this is a call. Okay. Thank you so much. Yeah. For anybody who's watching, na angependa kuget in touch na wewe kujua vile anaweza kusaidia, unaweza share namba yako ya simu ndio wakupate tu directly, usipitie kwa mtu mwingine. So utaangalia kamera useme namba yako ya simu. Kwa yote yule anaweza taka kunisaidia, anaweza ni reach kwa namba yangu ya simu 0701 53 2949. Yeah, hiyo ndio namba yangu ya simu. Na itakuja na jina gani? Jina yangu Faith Kaini Mitambo. Faith. Yeah. Okay. Na Faith, that unasema unaogopa maisha yako iko hatarini. Mali unakaa saizi huyo mtu anajua kwenye unakaa? Anajua pali nakaa. Anajua. Ndio amewahi kuwa hapa. Ndio maana nataka mtu anisaidie. Nifanye ku deal na hii case juu saa hii niko tu ni vile nilipigwa, sasa na ngoja nipone juu saa hii hata siwezi enda pahali, siwezi karia pikipiki, niligongwa huko nyuma, viatu hata siwezi vaa, kindole yangu ime kucha. Nataka nikipona nafaa kuendea P3 kwa huko Tonyai Police Station. So nahitaji usaidizi juu kwenda huko ni pesa, na sahi hata sina pesa. Juu ninatekea mtoto na lipa loan. Sina pesa ya kufanya hizo vitu zote. Juu hata kwenda huko nilienda nitumia pesa, fare, na hakuna usaidizi nilipata vile, lakini juu nimemake report kwa polisi, ni ile nafaa kufuatilia sasa. Juu niliambiwa nikipona ndio nitaenda huko niandikiwe nijaze P3. Yeah. Okay. Na vile ulienda hospitali walikuandikia ni assault imefanywa kwenye? Wameniandikia, niko na hizo note. Yeah, na nikapewa ndawa, bando na kunywa na zingine za kupaka. Nikaambiwa nikipona ndio nitaenda huko kwa police station Tonyai. Ndio niende nijaze hiyo P3 nijaziwa na daktari. Okay. Pole sana kwa ile aliyokupata.
Na matumaini yetu ni kwamba utapata mtu hapo nje akusaidie, upate justice, upate ile ambayo you are owed. Na uweze kufeel uko safe tena. And we're coming back to you, Tuko family. You know how we always do. We come through for our guests. We support them. This lady here is hurting and she's still fearing for her life. We have documents to prove all the stories that she's given us today. And we're coming to you to ask if anyone out there is a lawyer and would like to support her pro bono, please reach out to her. Her number is pinned on the pinned comment. We also have the OB number if in case you want to follow up this case and see how best you can help and support her. She has a 2-year-old son that also needs his mother to support him. So please, we urge you to support this lady the best way we can, and let's stand with her until she gets justice. Well, thank you so much for watching till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Until next time, keep it Tuko.